ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ವೆಂಚರ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಡೊಮೈನ್. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಜಾನ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೆವೆಲು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಧ್ಯದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರೆಷರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೋದರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂರ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಟೇಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯು ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ part of interview or part of placements. So before going with this, I would like to give a kind of a promotion about our services. So we do on every week. I mean every alternate week ಅಥವಾ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೆಪ್. ಸೊ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ATS ರೆಸ್ಯೂಮೆ, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ BVG ಮಾಡ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನಾವು ನೌಕರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು. ದೆನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಹೌ ಟು ಡು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಡೂ 2 to 3 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ದೇ. ವಿಲ್ ಡೂ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 3 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. The charges are 499 rupees for 3 days, around 6 to 8 hours of content. It will be live. We'll also give a recording for 1 month of access. We also have a dedicated Instagram page wherein we post multiple job openings, job postings. If you are looking for a job, you're a person who is into placements or something, who wants to find a good job, you can be part of our team also. Like Instagram page, we have almost 3,800 people there. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನ. ನಾವು ಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಗೋ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So your answer should be clear. So usually, before going here, let's do one basic back math. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ 70%, 60 to 70% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಫ್ರೆಷರ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮುಂದಿರೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಇವ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡೋನೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹಾಕೋನು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ, ಅವ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು. ಯು ಥಿಂಕ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, AI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋರಲ್ಲ. AI ತಗೊಂತ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಡೇಟಾನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. Then next 30 to 40% of the interview will be on technicals. To go again on technicals, what are accounts payable and why is it important for business? So your answer should be accounts payable refers to money, refers to the money a business owes to the supplier or the vendor
or goods and services received on credit, it is listed as a liability on the balance sheet. This is common, we all know. As a commerce student, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ accounts payable is a liability. Now, why is it important? Because ನೀವು ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೇ ತರ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಂಡರ್ಸ್. Supplier and vendors both are same. So why is it is important? It helps us to understand payments timing ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ 60 days ನೋಟಿಸ್, 60 days ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 60 days ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will have to pay interest on that, 2%, 1.5%. Then your brand name will also go away. Bundle ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that's the importance of accounts payable. You say as in your words, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಓಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. So accounts payable department handles various financial tasks related to vendor payments. The main tasks are 2 to 4 2 andro saku, but for your reference you can read others. I will take 2 examples. I mean 2 functions: processing invoices and verifying payment details, then managing vendor records and maintaining accurate payment history. So rest 3 you can have a glance on it. So next month ಏನಿರೋದು, can you explain the accounts payable process from invoice receipts to payment? ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ. ಸೊ accounts payable process involves several steps to ensure accurate and timely payments, such as invoice receipts, invoice verification, approval process, payment processing, reconciliation and record keeping. ಸೊ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಅನ್ ಫ್ರೆಶರ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಟು ಯೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸಾಕು. ನನಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ 3-way ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? 3-way matching is a process that ensures the accuracy of payments by comparing the documents. Document as such: purchase order, invoice, receiving report. Now, why is it important? Why is 3-way matching is important? Because it prevents overpayment, duplicate payments, or fraud, ensures correct quantities and pricings before approval system, helps in maintaining accurate financial records. This is easy. ಒಂದು 4 ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So it's not a big headache as a fresher. So how do you handle discrepancies between purchase orders, invoices and receipts? If a discrepancy arises, I will follow these steps: identifying the source of the issue, communicating with the vendor or internal teams to clarify and resolve the discrepancy, adjust the invoice if necessary or request a revised note from vendor, document the resolution for the future reference and compliance. Accountability. So for instance, if invoices list 100 units at 1,000 rupees each, but IPO states only 90 units, I mean PO states only 90, PO is purchase order. So I would verify the actual delivery and adjust the payment accordingly. So of course ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so what is the difference between PO and non-PO invoices? So there are 4 features. 4 on what basis? Approval basis ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. PO ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಿಯಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಪ್ರೀ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ POಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. PO ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಫಾಸ್ಟರು, ಬಟ್ ಸ್ಲೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನ್ POಗೆ. And risk of errors, PO invoices will have low risk, non-PO invoices will have a risk because of pre-approval. Lack of pre-approval, any requires additional approval before payment. Best used for regular purchases and regular purchases with the vendors, on time emergency purchases. ಯಾವಾಗಿದ್ರು
ಇವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ನೀವು ಓವರ್ ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಾ ಅಂತ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಡೂ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಟ್ as an perfect candidate for the interview, you would know that to avoid duplicate payments, I will implement the strategies: use of invoicing matching to check for duplicate processing, implementing automation tools like flag potential duplicate invoices, maintaining a centralized vendor system, regular reconciling of accounts. ಯೂಶಲಿ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು. ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೀವು ಇದು ಮೂರು ಅನ್ಲೇಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ensures smooth operations. I focus on timely and accurate payments to be built trust, clear communication about payment terms, invoice issues, discrepancies, negotiating better terms when possible, such as early payment discounts, maintaining accurate vendor records to avoid payment delays. So these are how you can maintain a good relationship with our vendors. So what are the aging reports in accounts payable? How they impact the cash flow? At the end of the day, business is a cash flow management important, and accounts payable or trade payable is a very important line item for them to manage. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸ್ತೀರಾ. ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 60 ದಿವಸವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 30 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 15 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಥವಾ ಇವ್ನಿಗೆ 60 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂನಿಕ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೋದು 0 to 30 days, 1 month ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Then we have 31 to 60 days is usually 2 months, within 2 months. Slightly overdue, needs attention. ಸೊ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 60 ಡೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓವರ್ಡ್ಯೂ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತಕ್ಕೆ. 60 to 90 ಡೇಸು ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 90 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಓಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 90 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ, ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತಿರೋದು 90 ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮನಿ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ 90, ಯೂಶಲಿ 2 months ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3 monthsವರೆಗೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಕ್ ಪೇಮೆಂಟೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. 90 ಡೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆಪ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಯೋರಿಟೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ವೆಂಡರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ or late fees, assist in budgeting and financial planning. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು P&L, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಈಚ್ ಆನ್ ಅದರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ? ನನಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ವೆಂಡರ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಹೆಡೇಕ್. ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್? ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಶಲಿ ಇದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಫ್ರೆಶರ್ ಅಷ್ಟೆಪ್ತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ವೆನ್ ಅನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅರೈಸಸ್, ಐ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ವೋ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಿದೆಯಾ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಬಜೆಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಜಾನಿದೆ,
then I will make sure that payment goes in too fast. I like compliance is a ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಗ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. Due to service delay, I would escalate the request quick approval while ensuring compliance. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ₹1 ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್. What are some common accounts payable mistakes? How do you avoid them? Common mistakes are like late payments, avoiding setting reminders and automatic payments avoided by ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಲೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಟೋಮೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೈ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಅಪ್ರೂವಲ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬೈ ವೆರಿಫೈಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 3-way ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. How do you handle tax compliance in accounts payable? To ensure tax compliance, I will verify vendors' tax identification numbers 10 before processing payments, ensuring invoices include all the statutory taxes which are applicable as per the jurisdiction of the country, maintaining accurate tax records for reporting and audits. Yeah. What accounting softwares have you used for accounts payable? So this is an not kind of an fresher question, but you can say ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ and I have a good knowledge or intermediate knowledge of these softwares. So this question can be ignored. How do you manage accounts payable during month end or year end closing? Accounts payable accounts receivable ಒಂದೇ ತಲೆನೋವು, ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಬಂದರೆ ತಲೆನೋವು. So at the month end or the year end and year closing, I will reconcile all outstanding invoices, payments, verify adjusting accruals for pending expenses, generate financial reports to ensure accurate closing statements, collaborate with accounting team to finalize balances. It looks very easy, but ಇದೇ ಬೇರೆ ಥರ ವಾರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಹೆಡೇಕ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಡಿಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ 15 questions, ಓಕೆ? ರೆಸ್ಟ್ questions you can check because these are 15 important questions. We are limited with only 15. So main important, what's difference between accounts payable and accounts receivable? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಬಲ್ಗೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಯಾರು ನನಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, B2B ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, B2C ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, B2B ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಪೇಯಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಪ್ಲೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ask me in the comment box, or if you are interested in our interview prep workshop, you can anyways go into description and check it. If you have any questions, let's say if you have any questions, if you are looking for jobs, any kind of jobs in Bangalore or around the Bangalore, you can always follow our Instagram page. If you have any questions, you can ping me there. I will make sure that I respond to everyone, but we already have 4,000 people following us there, and if everyone starts pinging us, I think it will take some time to respond, but I will respond. Till there, thank you. All the best for your interview process.